N'akụkọ ụwa nke abalị taa, ụlọ nzukọ omeiwu House of Rep akatọọla ogbugbu egburu ndị ọrụ agha wee gbaa ha ume ka ha mee nnyocha dị ịgba. Ihe omume mkpocha na nzacha nke ndị ụlọ ọrụ Eswama ga-adị n'ụbọchị Satọde abalị 30 nke ọnwa Maachị a, dịka ha na-agwa ọhaneze ka ha ghara ịkwụ ụgwọ n'aka ndị mmadụ. Ọzọ, ọchịchị steeti Enugu ebidola ịrụ ụlọ akwụkwọ ọgbara ọhụrụ akpọrọ Smart Schools, dịka Gọvanọ Soludo kesara igwe kọmputa nye ndị nkụzi. Sonyere anyị n'onyonyo YouTube. Ndewo maka ịnọnyere anyị. Ọka akụkọ bụ Chidi Okorafor. Isi agụmakwụkwọ bụ ikike zuru ụwa ọnụ na oke ruru mmadụ. N'isonye n'ihe ọhụrụ zuru ụwa ọnụ bụ Information and Communication Technology (ICT) n'aha bekee, ọchịchị steeti Enugu amalitela ịrụ ụlọ akwụkwọ ọgbara ọhụrụ akpọrọ Smart School n'aha bekee maka ụmụ akwụkwọ nọ n'oge praịmarị ka ha nwee mmụta n'ihe ọzụzụ nke ịntanetị. Chege ọnụ Aro ji akwụkwọ a. Pasentị 30 ka gọọmenti Enugu wepụtara maka agụmakwụkwọ n'imeri ọba ego o ji arụ ọrụ n'afọ a bụ 2024, dịka Gọvanọ Peter Mbah kwere nkwa itinye uchu n'ihe gbasara agụmakwụkwọ na steeti a. O bidolarị ọrụ ịrụ ụlọ akwụkwọ pụrụ iche nke ọ kpọrọ Smart Schools na bekee. Ihe nke a pụtara bụ ụlọ akwụkwọ ọgbara ọhụụ nke ga-enwe nkarangwa nka na ụzụ ma nwekwa ọkụ sitere n'anyanwụ, nke ga-eme na mgbe ọbụla ụmụ akwụkwọ bidoro ihe ọmụmụ, ọkụ agaghị abụ nsogbu nyere ha. Ọzọkwa dịka ibe ya, ụlọ akwụkwọ ọgbara ọhụụ ndị a ga-enwekwa ebe a na-enyocha ihe ọmụmụ sayensị nke akpọrọ na bekee laboratories. A ga-enwe otu laboratory maka ndị praịmarị, nwekwa otu maka ndị sekọndịrị nta, ya bụ JS1 ruo na nke 3 ya. Ya bụ ụlọ akwụkwọ ọgbara ọhụụ ga-adị na wọọdụ niile dị na steeti agba gburugburu. Agụmakwụkwọ bụ isi sekpụ ntị na mmepe obodo. Ọ bụ nke a kpatara gọọmenti Enugu jiri waa ajị n'ukwu were sị na a ga-enye agụmakwụkwọ ugwu na ọnọdụ kwesịrị ya n'ala anyị. Abụ m Chiegonu Aro. Aka na-achị steeti Anambra na-emeziwanye ngalaba mmụta site na ikesa igwe kọmputa nye ndị nkụzi na ndị nlekọta ụlọ akwụkwọ nke gọọmenti na ndị ọzọ nwe. Ndem Kalu webatara akụkọ na igwe kọmputa karịrị 2,000 ka Gọvanọ Soludo kesara ndị nkụzi n'ogige International Convention Center nke dị n'Awka. Ọ sị ikesa igwe kọmputa so na nkwa Gọvanọ Soludo kwere ịkwado ụlọ akwụkwọ site n'inye ọkwa mmụta. Gọvanọ Soludo sịrị na ọ ga-ewugharị ụlọ akwụkwọ gọọmenti nọ na steeti Anambra. Oge ọ na-ekwu okwu maka ntụnye oke ndị nkụzi na ikpuzi ọganiru ụmụ akwụkwọ, onye gọvanọ a kwuru na steeti Anambra na-eme nke ọma na Naịjirịa. Ọ kọwara mkpa ọ dị inwe mmụta nwere ịgba ma kwe nkwa ịhụ na akwadoro nkụzi nke ọma ime ka ndị nkụzi tozuo oke ịma aka n'ala Naịjirịa na mba ofesi. Onye kọmishọna na-ahụ maka mmụta bụ ọkammụta Ngozi Chuma Ude kelere mbọ na nkwado Gọvanọ Soludo nye mmụta Onye kọmishọna na-ahụ maka mmụta bụ ọkammụta Ngozi Chuma Ude kelere mbọ na nkwado Gọvanọ Soludo nye mmụta nke ịkwado ịga n'ụlọ akwụkwọ n'efu. Ndị nwetara igwe kọmputa ka a gbara ume
ka ha tinye ya n'ọrụ eji maka ya nye ha igwe abụ kọmputa iji mezuo ebumnobi ahụ. Ndị ụlọ nzukọ omeiwu House of Representatives akatọọla ogbugbu egburu ndị ọrụ agha Naịjirịa dị iri na asaa n'izuụka gara aga ebe ha na-aga ịrụ ọrụ ime udo n'Okuama nke dị n'ọchịchị ime obodo Ughelli South na steeti Delta. Akụkọ a ga-abịara gị n'uju. Ndị ụlọ ọrụ Enugu State Waste Management Authority ya bụ ESWAMA ji ohere a na-agwa ọhaneze na ihe omume mkpocha na nzacha nke ọnwa a ga-adị n'ụbọchị Satọde bụ abalị 30 nke ọnwa Maachị site n'elekere 3 ruo n'elekere 10 nke ụtụtụ. Ndị ụlọ ọrụ a bụ ESWAMA na-agwakwa ọhaneze ka ha rube isi n'ihe omume a site n'idosa ogige ha ọcha. Ha kọwara na agaghị amanye onye ọbụla isonye na ememme mkpocha ogige dịka ihe omume Ista na-abịa nso. Ọ gwara ndị na-eme egwuregwu n'ogige Okpara Square na ebe ndị ọzọ nọ na steeti Enugu ka ha kwụsị egwuregwu n'ụbọchị ahụ ma sonyekwa n'ihe omume mkpocha na nzacha. Ọ dọrọ ọhaneze ọdụ ka ha ghara ịkwụ ụgwọ n'aka ndị mmadụ. Iji weta akụkọ anyị nke taa na mmechi, gerenụ isiokwu. Ụlọ nzukọ omeiwu House of Representatives akatọọla ogbugbu egburu ndị ọrụ agha wee gbaa ha ume ka ha mee nnyocha nke ọma. Ihe omume mkpocha na nzacha nke ndị ụlọ ọrụ ESWAMA ga-adị n'ụbọchị Satọde abalị 30 nke ọnwa Maachị a dịka ha na-agwa ọhaneze ka ha ghara ịkwụ ụgwọ n'aka ndị mmadụ. Ọzọkwa, ọchịchị steeti Enugu ebidola ịrụ ụlọ akwụkwọ ọgbara ọhụrụ akpọrọ Smart Schools dịka Gọvanọ Soludo kesarala igwe kọmputa nye ndị nkụzi nọ na skuulu Anambra. Otu a ka ọ ha anyị n'akụkọ ụwa nke abalị a. Chebirinu Chika Ugwu maka ịtape ya n'asụsụ Bekee. On the news tonight, House of Representatives condemns killing of soldiers, tasked the military to carry out thorough investigation. Clean-up exercise to hold on March 30, 2024 as ESWAMA warns against cash payments to agents. Plus, Enugu government embarks on building smart schools as Anambra governor distributes laptops to public school authorities. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. A very good evening and welcome to the news at 7. I am Chika Ugu. Basic education is a universal and fundamental human right. In line with the global innovation of information and communication technology (ICT), Enugu State government has embarked on building smart schools at primary level to acquaint children with the knowledge of internet technology. Shegonu Aro reports. 30% of the Enugu State budget for 2024 has been earmarked for education sector,
The government has put promise in motion by building technology-based primary schools across the state to ensure that children of primary school age are exposed to the 21st century technology, information, and communication. Each of the smart schools, according to Governor Pitamba, will be equipped with internet access, solar power, a modern ICT center, 2 well-equipped laboratories for primary and junior secondary schools. In my view, education is probably our greatest weapon in our war against poverty eradication. This would position our children from the age of 3 to compete effectively in the world of 21st century. Because education is a driver of development and a strong instrument for eradication of poverty, the concept will go a long way in salvaging the human resources of the state from the base. In Enugu, Chiegono Aro, NTA News. Anambra State government is digitalizing the education sector in the state with the distribution of laptops to all head teachers and principals of public and public mission schools in the state. Ndem Carlo reports that over 2,000 laptops were presented to the teachers at the event held at the International Convention Center, Oka. The distribution of the laptops is in line with the governor's promise to furnish schools with work tools and facilitate access to Wi-Fi. It seeks to position public schools in the state as exemplars of educational excellence, highlighting the critical role and contributions of teachers in molding the future of pupils and students in the state. The governor stated that Anambra is doing well within the country, reiterating the need for schools in the state to strive to be compared with the countries of the world where education is at its peak. He emphasized the need for qualitative teaching and learning, promising to continue to ensure teachers are well equipped to make them competitive at home and exportable abroad. Smart education begins with what? Smart teachers. And when you get out to the smart teachers, it all begins with the leadership. As we avail our teachers in Anambra with the requisite work tools that they require as we begin to march towards smart education. Commissioner for Education, Professor Ngozi Chuma Ude, applauded the giant strides the governor has achieved in the sector, especially the tuition-free education in the state. We of the educational family are ever so grateful to you because we are the most favored in your administration. The beneficiaries are expected to safeguard the work tools and put them to use in order to achieve efficient service delivery. In Oka, Ndem Carlo, NTA News. The Enugu State Waste Management Authority, ESWAMA, wishes to inform the public that this month's cleanup exercise will hold on Saturday, 30th March 2024, between 7 a.m. and 10 a.m. The authority expects people of Enugu to be patriotic in cleaning their surroundings, though there won't be enforcement exercise as Easter celebration approaches. Those that engage in sporting activities around the Opera Square and other locations within the metropolis are advised. Locations are advised to postpone their sporting activities and join the cleanup exercise. Meanwhile, the authority appeals to the public to bag their waste properly before disposal and ensure they pay their ESWAMA bill at any commercial bank closer to them. The authorities further advise that no one should pay cash to anybody or to any agents. Taking a break, more reports shortly. On behalf of the Igwe Council, Ohe Demani,
youth and women leadership, and the good people of Edema and Enugu, ancient kingdom, we appreciate Your Excellency for remembering our kingdom in your infrastructural development in Enugu State. We note with delight that your sighting of one of the smart schools in our kingdom will mark the first major government project in our area since the return to democracy in 1999. We have always lived in unfulfilled promises by succeeding administrations. This gesture is unique as it came without promises. We are glad to be part of your early success stories, joining iconic institutions like the Sun newspaper, which recognize the depth of your commitment to humanity by awarding you the Sun Newspaper Man of the Year just few months into the life of your administration. We are genuinely optimistic that as your administration unfolds more dividends, Edema and Enugu will still be remembered. Edema and Enugu is proud to be part of the tomorrow that is here now. Thank you, Your Excellency, and congratulations to the deserved Man of the Year. Signed, Colonel Retired Emeka Ugoke, President General, Edema and Enugu Development Union. Chief David Ugu, Onowu Edema and Enugu, Ezudo. The Enugu State Waste Management Authority, ESWAMA, wishes to inform the general public that this month's clean-up exercise will hold on Saturday, 30th March 2024, between the hours of 7 a.m. and 10 a.m. As we step into the period of Easter celebration, the authority expects Ndi Enugu to be patriotic in cleaning their surroundings, even though there won't be enforcement exercise. Those that engage in sporting activities around the Okpara Square and any other location within the metropolis are being advised to postpone their sporting activities and join the cleanup exercise. Meanwhile, the authority appeals to the general public to bag their wastes properly before disposal and ensure that they pay their ESWAMA bills at any commercial bank closer to them. Please do not pay cash to anybody or to any agent. ESWAMA, a cleaner tomorrow, today. Signed, Address Gabriel, SPA to the Governor on Wastes. Welcome back. The House of Representatives has condemned in strong terms the killing of 17 soldiers who were ambushed last week while on peace mission in Okwama community in Ughelli South local government area of Delta State. Adopting a motion of urgent national importance by Representative Babajiri Benson, the House urged the military to carry out thorough investigation and unmask the perpetrators of the gruesome murder of the soldiers to face the law. Have the potential of demoralizing the military and affecting the war on insecurity and insurgency, which has so far recorded some huge successes. And I appeal to our military in the face of this huge provocation to please observe some international protocol and human and stop the current burning going on in the community so that investigations can go on and the real culprits are apprehended and brought before justice. The FCT administration has defended its 2024 budget proposed of 1.14 trillion naira before the House Committee on FCT. The committee called for more accountability from the chairman of the FCT area councils, especially concerning infrastructure in the suburbs of the nation's capital. They come into the main city, they collect revenues, we give them 10%, nothing to show. And in our budget again, we are still giving them projects. Projects over 100 billion now is going to cost or 200. So they need to sit up. In 2023 to now, as we came on board, with our interaction with the area councils stakeholders, we were able to start construction of 6 roads as identified by the various stakeholders in the various area councils. And those 6 roads will be completed by the grace of God, August, September. And we also provided for 2024 another 6 roads for the area councils as identified
by the stakeholders of the various area councils. The House of Representatives has assured the people of Mbise and Ngopala in Igbo State and environs that the perennial power outage being experienced in the area will soon be a thing of the past. The Chairman, House of Representatives Committee on Public Petitions, Michael Eteba, gave the assurance when he led all the members of the committee on a fact-finding visit to the affected communities. Chukwuchi BK has details of the reports. Petition written by an indigene of the area to the House of Representatives against the Transmission Company of Nigeria, Nigeria Electricity Regulatory Commission, as well as Enugu Electricity Distribution Company over the intimidation, extortion, and inability to provide power supply to the area. The only transmission station in Mbise was abandoned. The project started in 2009. It was left uncompleted, and TCN has not been able to state why. The committee on arrival inspected the vandalized transmission company of Nigeria substation located at Ibek in Abombise local government area and other power installations that have contributed to electricity supply failure in the area. This project has not gone anywhere. So for us, we have come there for fact-finding mission. So, and we have seen the whole situation. The House will look at it and invite the necessary, personalities involved and the ministry and agencies involved. And then we'll forge ahead and look for a way to complete this project. That is the most important thing. Both the Enugu Electricity Distribution Company and the Transmission Company of Nigeria exonerated themselves from blame and appealed to the National Assembly for more funding of the project to guarantee its speedy completion in order to put an end to power outage in the communities. So there has to be a TC station in place so that power coming from national grid we get to the TC station. Then from there, it will now related to our various feeders, so they can have their supply in this. Construction-wise, we have a lot of things to do here. It's not up to 60% construction. The committee was accompanied on the visit by representatives of Enugu Electricity Distribution Company, Transmission Company of Nigeria, and Nigeria Electricity Regulatory Commission, including other stakeholders. In Owerri, Chibike Chukwu, NTA News. Enugu State High Court's Easter vacation period will commence from Monday 1 April 2024 and end on Friday 12th April 2024. During the Easter vacation, the time of filing and service of pleading shall not run unless otherwise ordered by the judge. Action may be heard by consent of all the parties there, and interlocutory applications of urgent nature may be dealt with. This is contained in a statement released by the Office of the Chief Registrar, Judiciary, High Court of Justice. For latest in the world of sports, here are tidbits. To end the news, a recap of our major stories. The House of Representatives has condemned the killing of 17 soldiers in strong terms and urged the military to carry out thorough investigation and unmask perpetrators. Enugu State cleanup exercise will hold on March 30, 2024, and Eswama, who disclosed this, has advised that no one should pay cash to anyone or to any agents, as all bills is to be channeled to any nearest commercial bank. You also heard that Enugu State government has embarked on building smart schools at primary level to acquaint children with the knowledge of internet technology, as Governor Soludo of Anambra State distributes laptops to teachers and principals in public schools. That was the news. Thanks for watching and good night.
to Garden Court Hotels and Resorts, situated